Example 7. A particle undergoes simple harmonic motion along straight line, completing 20 cycles in 2 seconds. The amplitude of the motion is 3 centimeter. At t is equal to 0, the particle is at equilibrium position and move to the right. Displacement to the right is considered to be positive. Write down an expression representing the displacement of the particle. So, partikel itu bergerak ke kanan dan ke kiri. Dan pada masa time t is equal to 0 second, partikel itu berada di x is equal to 0 dan partikel itu bergerak ke kanan. So, sekiranya kita bayangkan dalam kita punya syllabus ataupun dalam kita punya pembelajaran, kanan adalah positif dan kiri adalah negatif. So, apabila partikel ini bergerak ke kanan, pergi ke kiri, maka sebenarnya function yang kita dapati, okay, bagi partikel ini adalah function sine. Therefore, equation untuk represent simple harmonic motion of this particle is x is equals to a sine omega t. Now, ini bukan jawapan yang akhir. Kerana kita tak boleh tulis equation tanpa kita masukkan value amplitude dan juga omega. Amplitude kita dapat daripada soalan. Amplitude bagi simple harmonic motion ini adalah 3 cm. Manakala omega perlu kita kira. Sama ada omega sama dengan 2 pi f equationnya ataupun omega sama dengan 2 pi over t. Info dalam soalan dia kata 20 cycle per second. Jadi info ini boleh kita gunakan untuk kita cari omega. Okay, so guna untuk cari period ataupun frekuensi. Okay, so 20 cycle in 2 second. Now, frequency is defined as number of cycle in 1 second. So, if the particle oscillate 20 cycle in 2 second, the particle oscillate 10 cycle in 1 second. So, itu info yang boleh kita dapat daripada 20 cycle in 2 second. Or, we can calculate the period. Period is defined as the time taken to complete one oscillation. The time taken for this particle to complete 20 oscillation is 2 seconds. Therefore, time taken to complete one oscillation is 2 divided by 20, which is 0.1 second. Then, kita boleh gunakan sama ada equation 2 pi f ataupun 2 pi t, but I'm going to use 2 pi f. So, from equation omega is equal to 2 pi f, so omega is equal to 2 pi times 10, or omega is equals to 20 pi radian per second. Now, this is not the final answer, so I don't need to give it in a decimal place. So, apa yang saya gunakan? Saya biarkan saja dia dalam bentuk 20 pi radian per second. Therefore, our equation can be written as x is equals to 3 sine omega t, 3 sine 2 pi, 20 pi t. Okay. Tetapi, perlu kita ingat, kita definekan unit yang kita guna, in which x is in cm and t is in second. Okay, so kita definekan unit. So, itu dia soalan number 7A. Bagi soalan nombor 7B, determine the displacement of the particle from equilibrium position O at time t is equal to 1 over 16 second. So, for B, we need to substitute t
is equals to 1/16 second into our equation. Okay, so into equation 1. So if we substitute into the equation, we'll have 3 sine 2 times pi times 1/16, and kita boleh tekan calculator. Now remember that the value of omega is in radian per second. Therefore, when we calculate displacement, we need to use radian mode. Okay, so make sure calculator kita ada dalam mode radian. So if you calculate, okay, so practice. Oh, saya minta maaf, saya salah tulis kat sini. It's not 2 pi, it's 20 pi. Sorry. Okay, so sekarang ni cuba tekan calculator. Pause dulu video, tekan calculator dan tengok jawapan dia sama atau tidak dengan jawapan saya. Jawapan saya adalah 2.12 centimeter. Okay, so terusnya soalan C. Soalan C, determine the time when the particle is at x 1.5 centimeter. So now x is given as positive 1.5 centimeter. So we need to substitute that into equation 1 to find t. Okay, so 1.5 is equals to 3 sine 20 pi t. Nah, apa yang kita kena buat kat sini, kita kena rearrange equation. Nah, sepatutnya daripada equation ni kita boleh terus tekan calculator untuk dapatkan nilai t. Tapi saya sengaja untuk tunjukkan bagaimana untuk kita rearrange equation ini. So, kalau saya rearrange equation ni, saya akan ada sin 20 pi t. Okay, so 3 bawa pindah sebelah, so 1.5 over 3. Okay, and then sin bawa pindah sebelah, dia akan jadi inverse sine. So 20 pi t is equals to inverse sine of 1.5 over 3. And daripada sini kita dengan mudah boleh rearrange equation ini untuk cari value t. So pause dulu video, tekan calculator. T is 8.33 exponent negative 3 second. So that's all for this video. If you have any question, please ask during a tutorial session or drop a comment. Thank you.